Platform show. Platform show. Tubandanye begera abo bose n'abari muri Buja Flava ari abajournaliste abeza kandi cyane Wilisira Bahenda nahawe ikaze imbere Wilisira Bahenda reka bashinga nahe bavasoni waruka banyamuga dusangiye umwuga wacu mwese buri nk'aba artiste n'abajeje guteza imbere umuziki w'u Burundi mwese mu cyubahiro cyanyu tugira amahoro iterambere mu kazi kacu. Imbere yuko ngira icyo mvuze reka mpamagare President Amical des Musiciens mu Burundi we yanteye iteka gushika ngaha abaramutse kuko ndazi abari ngaha nkazi umunsi mukuru w'iki kandi ndabashimiye cyane kubona mwashoboye kunyitaba mungana uko mutazi ngo muje gukora iki muje umunsi mukuru w'iki niko baramashimuza aha amashimeshi yes amashimeshi mw'inderobosha n'ibintu biryoshye cyane bose murabona amafani yaberewe hello Bonsoir. Bonsoir. Amani ya Mungu wajulenu. Amina. Kwa Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Jewe korukuramutsa kuko ibikurikirana vyonzi nanje muri surprise bambwiye surprise ndayindiranye gishika. Murakoze reka mpamagare nawo novuga ati muri no mwanya reka ndamugire userukiye abamenyesha makuru mu Burundi kuko niwe novuga mukurambere dufise umwuga wacu Christian Save. Amashimeshi kuri Christian Save. Yes, mukurambere umwuga wo kumenyesha makuru no kuyashikiriza. Amashimeshi basha. Jena natinye umwuga w'itsura ikoranga. Urandabira nk'aho shira muri moto. Jena kintu novuga kirenge ico kizinganza wari ivyo n'abacuranze mu Burundi ashikirije turarindiri kubera ko harubanza rubura ijambo hano urubanza rubura abantu abo nyene bagira ico bakoranijwe ubwakuryo ukundo dukunda mushiki wacu twemeye turaze ningire ngo n'ibintu bisanzwe kwemera kuza utazi ikikuzanye ico turindiriye. Murakoze cyane reka mpamagare Wilisira Bahenda nawe n'umuririmbyi avuga ko director muri no mwanya nyene n'umukurambere tujana n'abatuboneye izuba. Amashimeshi kuri Wilisira Bahenda. Etoile du centre murabizi imyaka iheze. Allo ndagize yambu amahoro ndamukana amahoro niyo muri amahoro naho sometimes tunapiga aya bo corona jewe narashimye kubona umushikanje DJ Fani antumiye nitavye urubanza sindamenya ariko what's going on ico twahamagariyo icyo nzi ko narumvise ko tuza kunywa tukarya icyo je kirampagije ibisigaye nari turabirindiriye.
corona ego nurubanza go rovuga ati hariho badukorera ama TV online menshi cyane ari ngaha reka muri no mwanya mpamagare kuke igeze kumubona ngaha nawe mubari mubafise ama TV online kugira abaramutse Yiriwe meze neza turashima uyu munsi twishimiye kuza gufatikanya na mushiki wacu Jefani 257 tugira tumutere iteka tumushyigikire ibikorwa byiwe byose turaza ko Imana imuhezagire kandi imube hafi muri byose. Murakoze cyane. Amashi menshi Ego abariko barazana abavyeyi banje hariho mama amashi menshi kuri mama Fani. Hello bari kumwe ni musaza we amashi menshi rero tutarashi kubona corona virus tukoma amashi mu gihe tutarashi kubona corona virus nta kanimwe turabona ngamo Burundi ariko dufashe DJ Fani gukoma amashi mu kwakira abavyeyi biwe na musaza wiwe muyomba musaza wa mama ego ndasabye bari mu gikoni barabira abantu kurema muzama amaze kuronka mu gikoni dinye Delicia nabikorereko ego tubana aba nibwo bwa mbere habaye urubanza hagitabwa abantu batazi ko baje mu rubanza rw'iki muhomera amashi menshi kuri DJ Fani ego rero imvo nyamukuru yatumye ndabamagara agacirira DJ Proyegeni tunanyene ndabona yatuye ko from muri rinjira ko bakafise na nyene TV online mukwemera mashi DJ platform show DJ Pro urukojo squeeze on nitakuja ID bro yeah kwanza ngosi mfupi first of all let me say naongea Kiswahili sababu mimi ni Mswahili kama Fani. Acha niseme congratulations to my sister, amefanya kitu kikubwa, ni kitu ambacho tulikuwa tuna dream kila siku. Tunaikaga tunafikiria kila siku tupate watu ambao wanatusupport sisi wasanii. Kama gesi tunafikiria kila siku tujisupport sisi wenyewe wasanii na dada zetu ambao wanafanya vitu vikubwa. Nataka kusema kwamba nimeshukuru sana kuona nimearifiwa hapa. Sio vitu vya kawaida hivi. Watu wanaona ni vitu vya kawaida lakini sio vitu vya kawaida. Mamilioni yameanguka hapa. Kwa hiyo tumpigie makofi kidogo DJ Fani. Makofi ya bele. Sawa DJ. Kitu kingine naweza nikasema kwamba tusapotiane kama gesi tumefika hapa kumsupport dada yetu. Tuendelee na moyo wa kusapotiana hivi tukiona kazi tuzipush kama kawaida. Hivyo basi nashukuru sana. Asante sana. tumwe twibuke umuhisi yakwigendera life maisha ufise ingabirano abantu bose bakwiye kubona. Ndakeneye yuko ibiganiro ukora kuri televiziyo y'igihugu bize biradushikira twebwe abarundi turi muri Amerika. Yarashoboye kunegera iyo projet nayisanzwe ndayifise mugabo sinari bwayishire mu buryo na manager wa Q-Boy yitwa Somali aba muri Dubai. Nari nkirondera strategy kugira kwinjira kuko ndi umuntu nkunda gukora ikintu rimwe na rimwe ku bwenge bwanjye mbona mengo kitandukanye n'abandi kuko n'umwuga navutse nkunda je imyaka 6 nari nzi ko ndomesha amakuru baza mama yope cyabona hama birashika ndayitanguza turayitanguza gushika kuri no mwanya yari cyitwa DJ Fani TV. Mugabo niyo naheza nkabona ingabirano urundi gwaruka rufite ndavuga ati byo mfite sitobyikubijamo reka nagura imbibe nagura imipaka. Niyo naheza nkashiramo abandi novuga ati abakoreshwa kugira tugwire
Urubyo rero ndavuga ati yahora ari DJ Fanny mbwa ntiyoguma ari DJ Fanny kuko imaze kujamwo abandi bantu bakora. Reka ngerageze guhindura basi ntiboneke ku mugaragaro ko ari iryo zina nkeneye kuvuga, ngerageze guhindura gatonya gashoboka. Niyo nahita nkahindura DFTV. Ijya Fanny A na M na Y turayikura. Ndasabye uyu muntu turi kumwe atugiriza igitambara kugira ngo tujye kubona akarugo gashasha nabishoboye guhindura muri rogo yanjye bari musanze muzi. Ego naragerageje kugira icyo mpindure kugira ishobore kuba imbonesha kure ishika kure kuko imaze kwaguka hajyamo abantu ubu ni nyenyeri muri kiriya naragerageje kuvuga kugira imboneshe gutya kugira ukuramo hajya hari izina nayikora ko ibindi biganiro bigiye kujyamo abandi. Reka rero Imana jeyo mumfashe nanjye ndumu reka namuhaye nawe baramutse arabidondora. nyama fresh pombe afanye umvire twese turabavumbye wewe wigira kuzi kuvumbura abandi wewe mbona uri kurankwepa wewe baba wewe uri kurankwepa ga baba turashima cyane ku ntambwe umusista wacu ugeze cyane cyane akaba ari umwe mu bigeme ariko arakora ibikorwa ubona ko bose basohokera bose iyi ntambwe ashobora kutwereka kandi tubona yuko abigeme bashoboye kandi natwe twajene tukwiye kujya hamwe kugira dushyikira baba murakoze cyane murakoze cyane. Kamera yanjye igaragaze ingume ko kubera afite byinshi byo kuvuga kuri uno munsi. Kamera yanjye igaragaze ingume ko kamera yanjye urasikiye mama nagomba sabe tubikore mu mutekano ntangere dukomere amashi kandi etizo technology amashi menshi basha amashi menshi inyama ni nyinshi mbona amashi etizo yegerenga n'ibiti mwebwe etizo yegerenga etizo technology ni umuntu nyine agerageza gufasha tutangitama agerageza kuraba ati ibi n'ibi birakenewe reka ndabifate ndabikore agakora igikorwa nk'iciwiwe. Muri uno mwanya rero inyuma y'uko muriko murivuno misase munkundire batu amakamba babashiremo umutiri gatonya hama ndabereke ibindi biracaba amasipurize ni menshi wese uzamufata agafoto ubyifuza ntago ari obligation kubyifuza hari umuntu mbonye ntanibutse kwishimira nawe ngene apere mu kinyoma rero akongera akaba muri ibyo mugabo nawe ngene yifuje kudafata mu mugabo nawe ngene mukomera amashi Jimpira bakora ibikori nka bona ngori ndakubavuga rero mwagere nga abakende gufata agafoto mukurindira ko abandi ngenda kubereka ibikurikira. mukunda kurindira ngo wifotoze uhetse ariko byango kujya kubita pum pum nk'umutarani nyine ngo vyamo ariko umeze neza wisize neza mama uraberewe kandi urakoze cyane ufana ikibazo cyaje cya mbere ndashaka kumenya nandi promoter wa Kara TV nyaje gushinga mutamuvuze hariho benshi bavuze ati turacyari ku kazi fani turakora kuwa gatandatu kuva ku kazi saa 10 kujya ko igitinya gato turindire dushike nk'umunyarusaku sinje kuvuga ibyo wateguye ariko je sanzwe ndabizi ko nsunze gusakuza ariko hari ikintu tukibura ndetse tukirindiriye byo bari byo cyangwa sivyo ego keka batiste wangu mtu mwenyewe alifanya kila kitu ili
DJ Fani afanya neza mtumanyine tunafanya sipita mkanda ni furi bikirago asizibo tugenda bite turasabye abantu bose mwegere kuza kuri tag na bake kugira turangiza ari muri quartier abantu bakagiye kubuka mama nena mubone ngabadanane isore yuko inyuma yaho twakomeza coopérative de musiciens nabo nafise bakano bagenda bavuze coopérative de musiciens Burundi ego inyuma ya mahofani umuvugize kongera n'umwigisha makuru muri coopérative de musiciens Burundi Patio nabari kazanura abaracisha kwa amazi kugira ibintu bigenda neza bibyo basaruka inzego zitandukanye zije ego umunezero ni mwinshi abantu bafite ibyo bavuga ni benshi ariko ducunguze umwanya w'ibikorwa bityo yari mwabonye akavideo kazungurutse ngo surprise ndamushimiye bijya biri byo yigishije kugira asubire kuzamuka abona ko ntazamye ndabimaze imishishira ibiganiro kubera igihe kiri namaze ntakora ndabimusaba ko sanzwe nse kuri by'abasalo abafasha baramuzi muri ville hariho hantu yashikanye mu mukomera amashari ndiko aranyeme kora akajya kanje Okay, turabandanya rero ndabasaba rero abafite amajambo bashikirize kugira President Mikale ngo agomba kugira kashikirize kugira nanze nza kwitegura nabereke rero surprise nabateguriye tugira ko dusabana coopérative waserukiye coopérative de musiciens au Burundi ego turi kumwe nukuri alo nagomba ndabasabe bwa mbere yuko twakomera amashi DJ Fani amashi menshi bashya amashi menshi rero na de quartier w'imyaka nakyakuye amashi menshi bashya yego ijambo nagomba nshikirize n'iri kureke nukuri turabizi neza yuko benshi bafise ama media online benshi n'abagabo ubu hibonekeje umupfasoni yugurura media online ni ikintu gikomeye cyane iki ni ikintu cyerekana yuko n'abakenyezi nabo nyine barashoboye hariyo atelier seminaire atelier Amicale des musiciens du Burundi iheruka gukoresha abakenyezi bari batwemereye yuko bagiye gukora n'ingufu nyinshi kugira ngo berekane yuko nabo nyine bashoboye duhereye ku artiste n'abajournaliste rero iyi media online Fani yakoze ni igikorwa kizofasha igihugu kumenyekanisha ibikorwa by'abartiste mu Burundi no mu mahanga urumva ko ari ikintu gikomeye cyane ikindi gikurikira ni uko igikorwa yakoze kizofasha muri bimwe bita création d'emploi hariyo abakozi azokoresha kandi bazohembwa ku gihugu akandi kamaro iki gikorwa kizomarira igihugu hariho y'amafaranga y'agaciro ni ukuvuga mu Burundi turakeneye amadolari kubera afise TV online amadolari tuzoyaronka nzokwinjira mu gihugu kuko Fani amadolari azogenda kuyavunjisha muri BRB sivyo none igihugu cinjiza amahera urumva icyo ni ikintu gikomeye cyane ni ukuvuga ko Fani yazanye ikintu mu gihugu kizomarira abarundi mu buzima bwabo bwa misi yose rero nta majambo menshi nshaka kubicisha mugabo nagomba ndamutekereye gusa impano uzokora wiyuhara ugerageze ukurikize amategeko y'igihugu ni nacyo kintu kizogutuma utera imbere murazi neza akajagari gahari mu bamenyeshamakuru bamwe ba TV online mugabo tuba tukaba tuvuga duti ni bamwe no kutamenya mugabo Fani yaragize amachance yaraciye muri RTB nibaza ko ariwe muvyeyi w'amaradiyo bwa mu Burundi byinshi arabizi ni hakiri nibaza yuko
ari mu bantu bakurikiza amategeko ya sense. Muramaze kubibona benshi bahora bakandika amatitre atyoza amazina y'abartiste gushika naho abartiste bamwe bajya kwitwara muri sense. Jari kuza kwivyo Fanny atazobikorera kwivyo. Fanny azahora yandika amatitre ari professionnel, akabaza n'ama interview ari professionnel kugira ngo sense iryoherwe n'igikorwa ariko arakora, kandi n'abarundi bashogira icyo bungutse mu makuru azo bariko aratanga. Bimwe vyo gutukana oya, bimwe vyo kuvuga amatitre ameze nabi atyoza abartiste kugira ngo yirongere ama views oya, nibaza ko Fanny ivyo atazobijamo kuko ndazi ko ari umupfasoni abushitse yaronse formation nyinshi cyane muri RTNB. Nukuri nabashimiye kandi abaje kumutera intege, nabashimiye abartiste bari hano baje kumutera intege, nabashimiye n'abajournaliste bagenzi be baje kumutera intege. Nukuri ndamusabiye ku Mana, Imana imufashe atere imbere nk'umuzinga. Murakoze cyane. Amen, amen. Tugira ko renda basaka mwegeni no kugira mwegeni no muri tribune. Ego, tugira ko twakira na coopérative de musiciens Burundi. Coopérative. Yego. Patrick Patio. Mwisha bakuvugija mugambeje mwe nanyene pata. Niwo ndashaka umugabo abantu 10 tuzaturagana turi bake kuko ahantu ni hato cyane. Rero reka cyenda bahamagara mbanze ngende ndabe yuko ahari umukubuzo bawukuyeho. Murakoze. Wamenyesha makuru ma DJ n'umufana. Aje magaze ngaha muserukira coopérative de musiciens du Burundi. Mujejwe kumenyesha makuru muri coopérative. Hongera kandi nkaba n'umuvugizi wa coopérative. Murakoze cyane. Fanny ni mushiki wacu. Fanny yarakunze umuziki cyane, yaragerageje gukora ibyo ashoboye byose kuja muri RTNB kugira ngo afashe umuziki ukunde wemegwe muri RTNB. Iki kintu rero akoze nk'uwigenga ni ikintu gikomeye cyane cyo gushigikira, gisaba inguvu nyinshi. Fanny ni umwe mu bakenyezi cyangwa mu bakobwa benshi bamenyesha makuru twagiye turamenya mu byo yagiye arangura. Uburundi bwaronse amenyesha makuru benshi y'abakobwa cyangwa abakenyezi, murabazi sinenda ko ndabamare ni benshi cyane muramenya. Hariho ba Edwige, hariho ba Kijigo, hariho ba Jocelyn Jones n'abandi bagiye barakora tabikomakomeye by'ubuzima bw'igihugu, ariko cyane cyane byo kumenyesha makuru mu by'umuziki twarose bake cyane. Rero Fanny ni umwe mu bakobwa cyangwa abakenyezi bakeneye gushigikirwa, bakeneye inguvu. Twebwe muri coopérative de musiciens turamaze gukora ibitari bike byo gushigikira, bakoze cyane, byo gushigikira abaririmbyi, gutegura amahiganwa aha intege abaririmbyi. Turamaze gukora amahiganwa tugashimira n'abamenyesha makuru. Muri 2018 turahaye agashimwe Amepro, muri 2019 turahaye agashimwe umwesha makuru wa Colombe ariwe Juste Gaël. Bose bari ngaha nabonye batumiwe muri kino gikorwa cy'uno munsi. Muri 2019 byaraheze, turi muri 2020 dushaka ko tubona umwigeme, umukobwa Fanny nabandanye n'abandi nibaze baje mwihiganwa bakora ibintu nk'ibi, bahe ijambo aba artiste, bahe ijambo aba musicien, bakore ku masuje y'inkoramutima, ku vyumviro by'abaririmbyi. Kuvuza umuziki gusa cyane kubaha ijambo bavuza promotion y'umuziki gusa nibihagije. Nashaka Sarefani n'abandi benshi makuru bari ngaha ni nako kajyo mbonye bakore ku masuje nkoramutima,
mugezi wacu afite ishyirahamwe arongoye ishyirahamwe rya Amicale des Musiciens yabivuze cyane deontologie professionnelle y'umwuga y'abamenyesha makuru irakenewe ariko cyane cyane aya masuje ari sensible dukeneye ko umuririmbyi aronka droit d'auteur irahari ariko bamenye kuyijusa bamenye kuyiharanira no kuyikamisha umukuru w'igihugu yarayisinye nyiricyubahiro Pierre Nkurunziza yarayisinye muri 2011 c'était le 27 septembre 2011 Nkurunziza umukuru w'igihugu ariho uno munsi yarayisinye ariko abaririmbyi ni muri ko murakamisha ico kintu mubeho ko rw'umuziki abamenyesha makuru bari ngaha na Fani arimo ni bavyure ico kiyago bavyure izo deba bavyure izo sujet zivugwe umuririmbyi nimba RTNB itabahaye ijambo nimba ayandi maradio local atabahaye ijambo hariho amaradio amateleviziyo nkaya ya Fani n'abandi barahari nabonye Isaac TV nabonye Wakalai TV nabonye Bujahid TV TikTok TV n'ayandi menshi ari ngana ashobora kuvuga muduze ivyo biyago izo sujet mu komante mu public kugira ngo umuririmbyi aronke aho avugira nibaza ko niyo ligne ikomeye cyane ya DJ Fani mu guha ijambo abaririmbyi rero twebwe turi kumwe namwe Coopérative des Musiciens yabashigikiye tutegura amahiganwa buri mwaka kugira ngo dushigikiye twereke umuririmbyi yakoze neza ashimigwe umufans yakoze yagiye arakora kugira ngo umuziki awusabe cyangwa ashike abaririmbyi n'abashimigwe n'abaririmbyi abamesha makuru nka Fani nabo nyine bashimigwe rero no gutera intege abantu bakora ibintu nk'ibi abantu bakora akazi nkaka nakazi kagoye ariko gakeneye ubwira n'ubwitonzi kugira ngo babishike ko bashike kuri vision no kuma objectif uko abihaye twebwe rero turashimye kino cicaro turashimye Fani yiyumviriye kutwakira gukoranya abantu hamwebwe bakaza kugira ngo bumvirize cyane barabe ibikorwa vyiwe tumutera intege tumushigikiye na Coopérative des Musiciens du Burundi iramushigikiye muri kano kazi kiwe n'ibikorwa vyiwe n'abandi baririmbyi bose cyangwa bari muri industry muri rusangi nitugire urukundo amahoro no gukunda umwuga wacu twese tuje hamwe nibaza ko ejo ari heza birashoboka murakoze cyane murakoze nawe abashimishe bashaka
What's up, man? Unaanza mkirundi. How are you, bro? Are you okay, man? Oya, kamera mko wapi? Ya ndashimiye abantu mwese mwitanze mukaza kuno munsi wo gutanguza kubera igikorwa cyiza byatwaye umwanya utari muto kugira dushike ku intambwe buri mwanya mwiza ma sœur DJ Fanny no munsi tugeze mu ntambwe ya DFTV nakiri umuntu umwe ni groupe y'abantu benshi muramba nuko mura neza nicaye mu biro byanje kuri ya mikro nziza nzo kwamara mu biganiro Amel Hadat Samid. This is my CEO and my sister. I told you before that we are going to do something big. Na hii ndio tunatambulisha rasmi. Najua wengi mlikuwa mnategemea ni surprise gani itakuja kufanyika na leo mambo ndo haya. Hii ndio TV yetu, hii ndio TV yenu. Kama hamjaingia kwenye YouTube and subscribe, nendeni mkafanye mambo jamani. Naona TV online nyingi, leo watu wapo wengi. Naona platform show, Buja Hits. Naomba nimpishie nafasi akae na suti ya kibabe kama CEO. Mumutazame vizuri, sio mwangalika uoga jamani. Yeah, she's my sister. Wengine wanaongea, sisi tunafanya. Huo ndo msemo wa vigo. Mnakoze cyane kora mwanyitabije bro. Msali wenzako bro, nipige makofi. Yes. Mwenye swali anaweza kusogea kwenye mic akaongea. Yeah. Ziko on zote. Mwenye swali yote mwenye swali anaweza kaongea. Acha. Ndio umesema kurusika. Acha ami bro. Kiswahili au Kiswahili au Kirundi? Kiswahili yote. English or French we ready to reply to. Jamani. Tuko on air au tuko on air? Yeah, we on air. Hivi nasikiza sawa. Okay, right. Aha. Nitaka kuuliza sichambue sauti yangu. Tito nifahamu sana, tumeshafanya kazi kuanzia mwaka 2011 technology. Tusikawizani nje kuna watu ambao wanahitaji. So, Fanny. Yeah. Ili wazo ile kuanzia lini? Wazo la kufanya studio kama hii. Bwana festival hii wazo ni kipindi ambacho Jux alikuja Burundi. Nadhani nyote mnakumbuka. Ni mwaka jana tu hapa. Mwaka jana? Yeah, mwaka juzi before kabla hajaja na Vanessa Mdee. Yes, alikuja kivyake. Yeah. Alikuja akafanya interview kwenye studio moja hivi, sio lazima nitaje jina. Ya Burundi? Yes. Alikuwa anatokea kwenye nini? Baadaye akapita akafanya alipita kwa kawaida akapiga picha. Alifanya interview kwenye radio moja lakini baadaye nyingine akakwenda kutembea tu. Aliposti picha yake kwenye Instagram. Baada sekunde 15 alipata comment nyingi kumwambia ni studio gani? Hiyo ni radio Burundi. Want to check arweka niuma sana. Mimi kama Burundi nikasema no. Lazima nifanye kitu. Nimekaa muda mrefu. Yes. Nashukuru sana wazazi wangu wamenisaidia. Nashukuru sana familia yangu, marafiki zangu. Ilikuwa ni project ya muda mrefu ambao imeanza na Somali. Ni manager wa Kiboy, baadaye kaingia Marem. Na mpaka sasa hivi. Marem nani mpenzi wako? Mpenzi wako tunafahamu sisi wote. Yeah. Yes, okay, pole sana. So, nao nimesema hata nifanye kitu nimuoneshe kwamba nadhani Burundi kuna wasichana wengi. Yes. Kuna wanaume wengi, lakini kujifikia kufanya kazi na mtu sio kitu rahisi, kwa sababu watangazaji tuko wengi, wafanyabiashara tuko wengi, lakini kusifikia kufanya kitu na mtu sio rahisi. Kwa hiyo nashukuru sana Msomali all the way from Dubai ambao amenianzia kabisa kuniambia bwana ndio tufanye biashara, lakini baadaye nikaona ndugu yangu ndio Mariam akaingia naye nafasi yake, tukaanza kufikisha majina yake ya Msomali na tukaendelea na project. Pia Msomali popote ulipo nakushukuru sana kwa sababu idea nyingi umenipa. Fanny, nitakuja kuuliza watu ambao utakuja wadhamini wako ambao wamekusupport. Ni maswali mawili tu. La kwanza limekuwa hilo. Swali la pili, ile radio yako itakuwa radio 2, itakuwa TV, utafanya kipi kwenye hii radio na italenga nini? Siku zote lazima taendelea kwa shangaza na kwa surprise. Okay. La tatu na ndilo la mwisho, ulishazungumzia kwenye masponsor wako ambao watu ambao unawashukuru wamekusaidia. Serikali Burundi unaiomba nini kwa watu kama nyinyi mtaweza kufanya kitu kama hii, kwa sababu ni hii studio. Mimi ni mtangazaji miaka mingi kwenye radio, miaka mingi hivi, miaka 11 sasa hivi. Nimeshangaa kuona mtu kama wewe binafsi kufanya kitu kama hiki hapa Bujumbura, Burundi. Sasa
wadhamini wako utakuwashukuru, lakini unaomba nini serikali kusapoti vijana kama wewe au wanawake kama wewe? Kama wewe ni mwanamke, ni mwanamke haujaolewa, unafanya kitu kama hicho, unaomba nini serikali? Serikali naomba kusupport vijana, naomba watu support, naomba kila mwenye, kwanza naishukuru kwa sababu vima vyangu viliingia free. Tupige makofi serikali wa Tanzania wenzangu. Tumeingia. Nashukuru sana serikali ya Burundi kwa sababu walisikia wazo langu wakasema ya acha tukusupport. Najua kila mmoja anajua ukiingiza kamera au usikija 3-4 unaweza kulipia ngapi kwa sababu tayari ngoja kufanya biashara, lakini waliniangalia wakaona vile na kwenye TV ya taifa ya Burundi, wakasema acha tukusupport kwa sababu una ndoto kubwa. Na pia mtu mwingine ambao naweza kusema sasa namshukuru ni Joseph Kusaga, ni manager wa Clouds Media TV Tanzania. No, sio Tanzania tu, ana nyingi sana ambayo aliweza kusikiliza kwenye kitabu pia Tanzania. Akasema wewe ni akili kubwa, nashukuru kwa jina lake tu. Yaani kunibatiza akili kubwa ndio tu nashukuru sana. So namalizia maswali kama 3 akimalizia. Kitu cha pesa vimeukosti pesa ngapi ili hivi vitu vyote viingie hapa au vifaa kama hivi vije Burundi? Pesa ngapi bila kupita pembeni? Hii ni project ya miaka 3.5. Can you imagine miaka 3? Sivai vizuri kama wanawake wengine. Nashinda kutengeneza nywele, kuvaa nywele ya bei kama wanawake wengine. Niko na vizia kitu. So siwezi kusema eti nasabia pesa gani, ni pesa nyingi sababu miaka 3 niko nawekeza kuja kufanya kitu kikubwa. Tukushukuru sana na tukutakie mafanikio mema katika kazi zako na project nyingi ambazo surprise mengi ambao unatakia nchi yako na wasanii na media tofauti Burundi ili uendelee kufanya kazi yako vizuri. Tukushukuru sana Fani. Asante. Naweza kusema mimi ni mwenye baraka kwa sababu siku zote Mungu ananisogezeaga watu wenye kunikubali na kunipush, watu wenye nadhani Fani mnamjua vizuri, ni mtu ambaye anaga ugomvi na mtu, ni mtu ambao ni mtu wa watu kwanza. Watu kama hao, watu kama nyie kunisogeleeni na kuweza kunipa ushauri na kunifikisha mbali sio kitu rahisi. Na sio kila mwanamke ambao amepewa bahati hiyo na amepewa nyota hiyo, lakini mimi namshukuru sana Mungu. Pale tutakuta kwenye TV Gun, kwenye channel Gun FM, tutaipata watu wa Ngozi Gitego. Nimesema ni surprise, lakini bado muendelee kufuata DFTV kupitia DJ Fani YouTube. Sasa hivi pekee yake YouTube. Na vitu vingine vinakuja. Asante sana. Shukrani sana. Wapishe wengine ambao tameshamaliza, wapishe wengine waingie, naomba protocol iweze kuingiza. Thank you so much. Namuona Ami Prudence kutoka Goje FM TV Radio. Naona kama unakuwa na swali Ami Pro, karibu sana. Asante. Ami Pro bado anashangaa. Ami ni macho yake. En fait je veux kuvuga mu Kirundi mu mbabarire kugira ngo abantu benshi baze kuvyumva ndetse no kubibona. Icambere ico nabanza gukora nubukeza bimwe bivuye ku mutima DJ Fani kuko dufise amasamirizi menshi n'ivyo yaba mu Burundi ndetse no hanze, ariko nimba umuntu amaze kuronka n'agashance gato ko kuvisita mu bindi bihugu, antuka mu Burundi turashaka uno munsi kuba twishimira DJ Fani, yanze ko tumukomera amashi menshi. Igituma ndabivuze ni kubera iki, nibyo je ndasanzwe nkora konsamirizi, ariko urabya ama studio menshi ya hano ukacuraba niyi uraza kubona yuko hari itandukaniro, uraza kubona neza yuko amaradiyo nibyo ashobora kuba afite amasponsor menshi, ariko Fani ari umuntu, ari umwigeme w'umurundikazi agakora ibintu nk'ibi, birazeye ko umuntu wese n'umuntu yoba mwanka yovuga yuko yakoze ikintu cyiza. So, ibibazo nza kubaza nibi, gukora ikintu nk'iki si ikintu coroshe, gisaba uburyo bwinshi, gitwara umwanya mwinshi. Experience wakuye muri ibi bintu byose ni yahe? Hama ikindi kintu naco struggle wagize nizahe? Kuko gukora ikintu nk'iki kumbura ushobora guca mu mahwagi atandukanye, struggle wagize nizahe? Struggle ni nyinshi cyane, nazo novuga ndazishobore ndaziheze. Ndababwiye ko maze imyaka 3 n'amezi 8
niko ndikonsantra kugikorwa nk'iki mbona aravyumvira kubikora mugabo icane ishavu cyane umunsi badiritinga ijya foto kuri Instagram bavuze ati ngo ni mu Burundi kumbe Burundi studio zabo zimeze gutya badutwenga babwira no ndakeneye gukora ikintu. Yesa Mikindi usanzwe umumenyesha makuru kuri RTNB twese turabizi yuko ukorera isamirizi n'imbonesha kure by'igihugu uno munsi uguruye ikintu gikomeye cyane. Sinuguruye ndaguye umushatse kuvuga utsanye ibintu bikomeye basi ibintu tutari twizeye ibintu tutari bwabone uno munsi urabizanye ngaha ikibazo kica kiza ni fana agiye kubandanya na RTNB cyangwa ni fana no munsi agiye kubandanya n'ivyiyo. Of course nkeneye kubandanya na RTNB kuko niyo yandeze na nikindera ni umuvyeyi wanje ma radio kuri no mwanya nimba financial kuja kuri ekra akamenyekana ku bandi bantu bose ni kubera RTNB n'uburongozi bwayo so sinifuza cyangwa ni kunarota mpagarika gukorera televiziyo y'igihugu nzobandanya ndumumesha makuru wayo. Yesama mu kurangiza si kibazo ahubwo ni intererano ku muntu wese kumbure aza kubona ino video kuri YouTube hageze yuko amajambo kumbura agabanuka ibikorwa bikaza Fani yashoye kudepansa amahera menshi kugira ngo ashobore gukora ikintu nk'iki umurundi wese ahari umunyamahanga wese ahari abone yuko iri terambere rya Fani ari terambere giwe ari n'iterambere ry'igihugu agerageza mu supporting mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ntazocika intege mu gihe yazanye ikintu nk'iki mu gihugu cy'u Burundi aronke support ikwiye kugira ngo tubandanye dutera imbere tubandanye duteza imbere n'umuziki w'u Burundi kubwo ari ndashaka kuvuga yuko urufunguzo rw'iterambere ry'umuziki w'u Burundi uno munsi ushobora kuba ruhagaze kwa Fani. Murakoze. Nakoze cyane ami bro yeah Bifest acane gato ego Yani hapa natakiwa kwanza mnisikie kwa makini, mnisikie vizuri sababu nitaongea vitu ambavyo kidogo naweza nikalia, sawa? Kitu cha kwanza naweza kusema kwanza congratulations sana my sister. Yani umefanya kitu kikubwa. Nilikuwa sifi, yani katika watu ambao nilikuwa nafikiria maisha haya watakuja kufanya vitu vikubwa. Nilikuwa ni mimi na wewe. Ndio nakwambia. Kweli leo ameniprove akanionyesha kwamba kakaangu ile fikira ambayo tulikuwa tunafikiria kila siku ifanye imefanyika. Kitu ambacho naweza nikauliza cha kwanza, hizi ndoto tunazo sisi wote kama Bujahidi wanafanya vizuri, DJ Fani unafanya vizuri. Sisi wote tunatamani kufanya vitu vikubwa ambavyo vitakuja kuendelesha muziki wetu. Mimi ni msanii pia ni CEO wa Platform Show. Lakini tunafikiria kila siku tuje kufanya vitu vikubwa ambavyo vitakuja kufanya industry yetu iwe na heshima. Kesho kumbe Rwanda, Uganda, Tanzania wakiona vitu watoe saluti. Hivi sisi tukiwa na idea kama hizi tukitaka kufanya kitu kama hichi tumkimbilie nani kabisa? First of all, kwa mara kwanza tumkimbilie Mungu kwa sababu kitu kingine ni kujiamini kwa sababu yani kwanza upende. Usifanye kazi kwa sababu Bifest amefanya. Usirap kwa sababu Bifest amerap. Jaribu kufikia ndoto zako. Okay. Nimekusoma. Lakini kitu ambacho nauliza hapa ni kwamba naongelea hii issue ya studio. Vitu vizuri nini? Unajua hapa tulikuwa kwanza mambo ya decoration vile mnavyoona nini. Bwana wapiga makofi wa jamaa wawili. Waja wawili ndio wametumia watu lani. Unajua kufikisha saa 8 za usiku. Mimi ni mwanamke ambaye najua kuedit vipindi vyangu. Si edit wagi. Wanawake wangapi wana edit? Wadogo sana. Na nataka kusema maisha bila connection ni sawa na usiku bila umeme. Hautapata, hautafika, utaona. Tafuteni connection. Nimetoka Burundi, nimekwenda Tanzania kumtafuta mzee Joseph Kusaga. Nikamwagisia moja project zangu. Tokea ni I say Warundi wanasema akanyoni katagurutse nikamenyogeze. Nimusohoke, unajua? Weti naweza kusema kitu ambacho tunatoa Warundi tunaringa sana. Yeah. Mimi naweza nikawapa kitu kadogo tu ambao kamenifikia. Mimi nimekwenda kumtafuta mzee Joseph Kusaga bila connection na mtu yoyote. Okay. Nimefika pale Klaus wiki nzima nafika Klaus siwezi kumpata. Yaani sijapatika kumpata. Na jina langu lote Burundi. Lakini nimefika kule
nikafanya wiki nzima na sikukata tamaa. Nalipa hotel, nalipa nauli, napanda na teremka, niko natoka hotel na kwenda Clouds kumtafuta, simpati, narudi nyuma, narudi kumtafuta hadi nikaweza kuona naye, nikaweza kuongea naye. Ni mambo makubwa ambayo yanakuja kabisa. Kitu ambacho naweza kusema ni kubwa tu. Kabla ya kuringa, jua unaringa kwa sababu una nini kwanza cha kuringa. Mimi sina kitu cha kuringa. That's why nimekwenda kuwatafuta watu wenye connection, wenye kunisaidia, kwa sababu tayari nilikuwa na uwezo wangu lakini ulikuwa hautoshi, unaona. So ikabidi nitafute connection, na kila mafanikio ya mtu kuna mtu nyuma yake ana acha nikuite mzazi. Nikisema mzazi inamaanisha kwamba umeprove watu kitu ambacho sio. Yaani unajua sisi kila siku tunafikiria tumfelishe mtu, lakini umeprove watu kwamba unaweza. Alafu mtoto wa kike sio rahisi rafiki yangu. Asante sana. Yaani saluti sana. Nimechanganyikiwa kwanza nilipoingia humu. Nilikuwa nafikiria ndo nimeingia Clouds, ndo nimeingia wapi, na unaona saluti sana. Yaani saluti kabisa. Na hapa naweza kusema vitu vingi vinakuja. Japokuwa hapa hamna hata 10 ya Clouds. 10 hamna. Lakini vitu vingi vinakuja. Soon. Mungu akujalie. Kitu kingine ambacho kimenisaidia, mimi naweza kusema niko mtu ambao sipendi kudharauliwa. Maisha yangu mazima toka utotoni wangu sipendi kudharauliwa. So na mimi sijawahi kumdharau mtu. Nadhani ninajua vizuri Fani ni mtu wa peace, Fani ni mtu ambaye anapenda watu, anapenda maendeleo ya watu. Lakini kuna watu ambao wanakoga na unafiki, wanamnafikia mtu ambao unamuona kabisa ana uwezo wa kufika mbali na anajipush kwa kusaidia. Mimi si hivi hivi kuna mamilioni mengi, ningenunua hata gari nzuri ya kutembelea, ningenunua vitu vingi, lakini nimesema hata nifanye kitu niwe wa kwanza Burundi, nionyeshe kitu Burundi kwa maendeleo ya jamii, maendeleo ya Burundi nzima. Nadhani Bface akiwa hapa, DJ Pro akiwa hapa, kifanya interview, kipiga hata picha na post Instagram, watu watasema yep, alikuwa studio fulani akafanya interview. Unaona? Sasa hivi anza kutualika kila siku tu. Na nyinyi karibuni, ndani natamani kila siku mje ili watu waendelee kuongelea kazi zenu. Natamani sana. Shukrani sana. Baki hapa. Yo, check sound. Rap you down the place. Yeah. Murabizi hari jo bita kudeverja. Ingereza. Mu Kirundi aba kudeverja. Iyi ni studio rumano bwa mbere tuyishitsemo. Jewe umviriza. Uraza kutusikiriza kidogo. Bo nubwa mbere dushitse hano. Kandi ni nubwa mbere ino studio idushikire mu Burundi. Je navuye muhira nzi neza yuko nje muri anniversaire. Ariko dusanze ari ikintu gikomeye cyane, niyo nari gusiba nari kwiga imihari ko. Kandi hahaswe gato kugira ngo sibe. Je rero sinigwa ndavuga menshi. Ico no kubwira gusa bavuga mu Kirundi ngo nta muvugishwa yemegwa iwawe. Hari abantu ngaha usanga bakubona nk'umuntu muri wayi. Bivanye n'ingene uba ushika imbere kugira ngo ushike ku kintu kanaka. Je ndazi neza respect abaririmbyi b'Abatanzania bahafanisi abarundi bamuhe. Ivyo mwari mubizi kubera ko narabibonye. Yes, respect abaririmbyi b'Abatanzania bamuhereza DJ Fani si abaririmbyi b'Abarundi bamuhereza. Ico gituma navuze ati nta muvugishwa yemegwa iwabo kubera ko twama turiko turaharira mu tugroupe twandika uduposti hajya dukomanta babona umengo turangana twese ntibamenye yuko target zitandukanye. Nico gituma hari abantu usanga bidogera aho bari nkuko umengo babanwereye umusuru. Urumva uko bategerezwa gukora, umwe wese yarakwiye kuba afise mind yo kugira ngo igihugu gitere imbere. Hariho studio nyinshi duhora tujamwe z'amaradio ngaha bakatwangira ko dufata ni foto kubera ko ziteye isoni. Hariho nk'umuririmbyi avuga ataraje kugira media tuwavuye hariya akumva isoni zo gufata video. Baraposti kashafuta ubwo nyene. Ari postinze naho avuga ati nashitsi Bujumbura, ariko mu minota mike abatabye komanta bavuga ati izi ni studio gani kweli kweli. Achafuta. Bisigura rero vraiment urakoze kudutera iteka. Sinigwa ndavuga menshi, je ndagufelicite. Vraiment je nari sanze ndagukurikirana ndagufana. Uwo bironyotse vraiment I'm your fan, Funny DJ Funny Selector Funny. Imani kujimbere Rwanda nyiterebe. Yeah, Jelbege na nuwa serike sempre. Na wenye ne yegere. Acha mimi nikupongeze kidogo. Yeah, tunaenda kwa watatu. Watatu watatu. Yeah. Asante sana kwanza kwa ukaribisho wako wa siku ya leo. Asante sana pia mtangazaji Ensamu.
Burundi. Afani, kitu kimoja tu ambacho mimi naweza nikasema hapa ni kwamba umefanya kitu kikubwa sana, kitu kikubwa sana ambacho watu wengi hawawezi wakaamini kwa kuangalia miaka yako au labda kwa vile ulivyo, kuna mtu aweza kaamini kwamba unaweza kufanya kitu kikubwa kama hiki. Ila mimi tu nishukuru sana kwa sababu wengi wameshazungumza vingi sana. Nafurahi pia kuibless studio yako kwa mara ya kwanza, ni kitu kizuri sana. Afani, nahitaji kujua labda kwa sababu tunatamani yani vitu vifike mbali zaidi sana. Kwenye FM watu wataipata au kama walikuwa bado hajauliza hiyo nimesema ni surprise. Oh. Yeah, kuna mambo mengi yanakuja. Yaani look hapo. This is DJ Fally TV. Kuna question. Nimeona picha akiwa pamoja na ni nani yule? Ni bibi ni mama? Bwana yule ni Mama Sada. Yule ni mtangazaji wa lugha ya Kiswahili. Alishastaafu, lakini huyu ndo naweza kusema amenipokea katika hii kazi. Yaani kwenye ulimwengu wa kitangazaji huyu ni mama yangu. Safi sana. Kingine nauliza tu ni kwa sababu tu ya picha, alafu tunahitaji kuona picha ya Mheshimiwa Rais pia. Vipi soon au? Soon, yani leo nimekuwa ni kama nilikuwa na ujauzito hivi. Nikaa hapa. So nimejifungua. Mambo mengi yatakuja. Vingi tu. Unajua sehemu bado zipo nyingi. Wengi wataingia, wasanii wa nini wote. Sina ziada. Asante sana. Asante sana pia. Kazi na wewe unafahamu eh? Thank you so much. Samani wakati kauli kidogo. Mimi Bface tunajiombea na Alvin na wasanii. Tunaomba tupige picha, tujivunie kidogo, tutangaze media yetu. Tunaomba sababu. Tunaomba tu tuikae kwenye mamaiki. Mbwambwa hizi inabidi watu wakujue. Inabidi wasisue. Fani. Bachungani mu Kirundi ngo. Tunajiombea Mulongo no musaza no mujahida. Tutajijani na njingara. Kuna hata pesa kuona. Fani makuruki. Oya, ingia kwanza vifotoze. Nilie picha tu. Hapa bana micro. Maliza emission, maliza kwanza. Acha nisimame. Moya hapa. Basi wasanii. Siaona hapa. Leo pigani kelele. Bwana hageze ku mwanya yuko abajeni tubona ko dukwiye kugira investment kugira ibintu bifite akamaro yerekana abandi bishobora kubaha inspiration kuko iki ni kimwe mu bintu tubona yuko dukwiye kwerekana yuko connection hagati yacu dukwiye gushyira ubumwe hagati yacu. Ganje nuko novuga ati merci pour gukora akarorero mwerekanye nibaze yuko nabandi baje turi nyuma abandi bashikira ok merci sorry kidogo na dakika moja mnatunga kuli Miss Fashion women be better na chimili cheni magari yesiye Miss Fashion 2019 mwengera jamake Miss asubiremwo ego nitwa Niyonzima Fiona ku mazina ababyeyi banyishe nkaba ndi Miss Fashion 2019 c'était l'année passée j'avais mi-février je pense que toi aussi t'étais là icyambere na mbere mpagarariye SIEP comme nka société yorganize iyo événement yacu so nashaka kubaza ikibazo en tant que fille shaka kugira kure ego il est fresh barantoye comme Miss ako comme wewe watubereye nka exemple parce que umaze kugera kure hariho ma experience menshi umaze kubona nashaka kubaza ati ese Fally ni muntu ki? Fally navuga umwigeme azi icyo arondera kandi akunda igihugu
akeneye iterambere mu gihugu cyacu ibyo birakwiye. Hama ikindi nashaka kubaza hariho abana benshi bafite des talents différents baba bakeneye kugira ku rwego ugezemo. Est-ce ni ikihe wabakonsera en tant que fille mu gihe twe tumaze kubona ko mu Burundi abakobwa bataratera imbere hariho wowe ikintu kinini basubira pour le moment ariko nashaka kubaza si hari ikintu wababwira inama mu gihe ntibicarane impano zabo barabikina ubuzikoza mu gihe bakeneye kugira kure. Ego murakoze cyane novuga yuko umwe wese kizire kurabangukana ka yakoze nje ngomba nkore no kora ikintu kiri passion yawe, kora ikintu kiri muri wewe ukunda lazima ushike imbere. Makofi kwa Menejake tamuko mabechelewa. Ego kora ikintu kiri muri wewe ukunda, nimba ukunda modeling ikore nkuko ikunda, ntukore ngo kubera Landry promoter yakoze n'umesha makuru kubera Landry promoter bamesha makuru. Kora ikintu kiri muri wewe lazima ushike kure, lazima ushike ku ndoto zawe, utegerezwa mushika kure kuko umva ukora ibintu wiyumvamo nubwo orari joro uri kurakora n'ibyo ukunda mugari ibyo wakoze kubera ngo Fiona ngo ari umuntu reka nanjye gerageze kwibebisha ngire ngo umuntu n'ibikunda. Kora ikintu kiri muri wewe. Okay, ikindi kibazo cyanyuma ni ikihe kintu cyatumye uba inspiré kuba woja muri journalisme n'ibyo DJ ibintu nyine ko izina rishya? Jewe n'umuntu kwanza nkunda umuziki, je ndakunda umuziki cyane kuva nkiri muto. Mama yarambwiye ati yuri kurarira tukakwatiriza radio wacu hora. Iyi radio kiravuga ari umuziki na campora kwa bisigura ko ari ibintu byagiye birankurikirana. Yeah, merci. Landry promoter abandi mugabanuke bamaze kuraba mugabanuke kugira abandi bari hanze binjire mu za mukozi. Amafoto ni hanyuma. Ebana mana kibazo ya. Ego hakuchana na mbere kwanza abandi binjire mu babisa abandi kugira binjire. Yes. Bamwe basohoke abandi binjire. Wengine watakuja baadaye. Jasho nakuwa mingi. Ego ichana na mbere kwanza kwanza kingurushira Imana kwanza. Iyo shoye gutuma uno musi turi ngana turi cyo kintu cya mbere kwanza gihugu. Ichakabiri ndagukengurukire bivuye ku mutima umushiki wacu DJ Fanny benshi bakunze kuvuga ngo ni DJ Fanny plus 257 akode y'icyacu cyo Burundi. Jewe ikintu nagomba kwanza kumenyesha kwanza ko badukurikirana cyane abo bariko baradufata cyane ni Landry promoter nsanzwe andinga mumenshi wa Wakalay TV ni iteka ridasanzwe kwanza kubona kwanza mu gihugu cyacu Burundi habonetse ikintu nk'iki. Akabirya karimo rero karenze nifuje yuko ntogenda ntavuze kubera ko mushiki wacu uraduserukiye uradutetuye uraduteye iteka uratumye amateleviziyo online TV online azironka agateka. Ndibuka muri iyo minsi yetse hari umunyamahanga yajyaga muri kino gihugu aravuga neza yuko ahantu heza dufise gushikana baririmba sinzi ko muvyibuka. Niba ikintu nk'iki gihari ari ikintu ciza abanyamahanga canke abantu novuga neza yuko bakunze kumenyera ibyo muri bindi bihugu. Uratweretse neza yuko zangendo z'indege wakumufata ukimujumbura ugendana ko bitapfuye gusa. Ego ni ikintu cyambere nshimye nk'umusanzwe ari umwe muri mwebwe basanzwe bakorera kuri YouTube mu mateleviziyo online. Uraduteye iteka turagushimiye cyane gose. Mugabo arakandi kantu Fanny arakandi kantu nagomba kuvuga. Urabona yuko uraduteye iteka ibintu bimeze neza ariko ari ikintu nifuza namwe nose tuzokora kandi vuba ndifuza yuko gikorera. Ndavuga climatiseur sinzi ko zihari ga. Ego climatiseur ya smera ugatire na ugatini nimbani na ibakiri nimbani climatiseur bisoga kutayisanga. Ego akabazo rero kanje ico cyane kibazo kwari ubunganye ikibazo canje kwanza aho kiri kimwe
Fanny niki kintu ugiye kwerekana nk'amateleviziyo akora kuri YouTube urumva nk'amativi online niki kintu ugiye kwereka novuga igihugu cyacu ndetse n'abanyamahanga uvyerekeye ibintu vy'amateleviziyo online niki kintu gikuru ugiye kubereka niki kintu gikuru ino televiziyo ino studio yawe igiye kubereka Yego ndabona ko ari ikintu gikomeye cyane ibyo nzo kwerekana nzo komanda byerekana kandi mbese ko ntarengesha sinabivuga ikintu ntaragikora that's why Fanny nta byinshi bisono kubaza kubera ko byinshi twagiye turabiyaga ariko nagomba ndagize kwanza ndagukengurukira en plus de ça kubera ko umujene yitanguye umwigeme yitanguye ndifuza yuko tanga akazi kubandi baje akazi naramaze kugataha akazi nyari ngaha c'est très bien ni benshi bari ngaha soso black ari ngaha ni twigera tunanirwa murakoze cyane yego mu misere abandi muhamagara abandi bari hanze se to This is the FTV. That is not a guy. Navyo bamenya byo kuwazana muri bibi. Njoo uone vitu. Sisi wote mama anaisha. Kuna mwana anaendelea. Juma. Fanny hari kibazo ngaho kimwe. Je ndafise ikibazo kimwe kwa DJ Fanny. Fanny urumwe mu bigeme of course nkuko benshi babigiye barabivuga yuko uruko werekana karorero keza ku bandi bamenyesha makuru wanashima ku mativi online uba wa mbere ugure studio nziza nk'iyi. Je kibazo canje nibazo bibiri gusa icya mbere studio gufasha umwanya ungana gute kugira uitunganye gushikaho shika ku no rugero ico ni cyambere cya kabiri cyangwa kumenya DJ Fanny umekuwa msiri sana warabinegeje ku rugero rudasanzwe ahubwo je nari nzi ko ntuza kurira umunsi wo kwibuka mutamari ahubwo je nari nzi jewe ariko mu menga umunsi munezero kuryoherwa n'ahari ko arishima ikibazo cyanje rero nshaka kubaza amafaranga yakoze kuri bintu studio kugira hagarare neza yagiye amafaranga na TV nababwiye ni projet imaze imyaka 3 n'amezi 8 mu myaka 4 haburamo amezi angahe ane nje birakwiye nakubali ntama amafaranga yagiye kuri studio nakubwiye projet y'imyaka 3 n'amezi 8 so amafaranga sino yahayora ngo ni kintu kitaje proof tajekaje kimwe biravuga yuko abakobwa benshi bafite amafaranga baragoye kulea urabyemeranya wewe nabyo DJ Fanny ejo nabyo koja singo ego turabandanya abandi binjire jewe nk'ukora direction y'imiziki mu Burundi video nagomba ndagushimire kuri design ya logo 100%. Asante sana. Bwana nenda shauku kitu shaka chose kuri kamera. DJ Fanny kitu kimoja chenye unafanya Burundi tunafurahia sana. Yaani uko mwanamke kabisa kupambana hiyo miaka yote ni wadogo na wanaume hiyo ni wadogo wanataka weza. Umeonyesha ndoto yako litimiza. Ego murakoze cyane. Asante sana. Okay. Na abandi kugira mugabanuke mu bisabati. Wewe ni boss lady. Acha nini tutakuja tutapiga pale. Yaani ukitaka kupendeza lazima unipitie pale. Galerie Parisien, deuxième étage numéro 100. Kenny Fashion Style. Ulitokuwa mrembo sasa mashallah. Kuna chiprofi. Okay, twagiye abana baje kuraba papa yongea chochote. Hii ni DFTV. Fanny. Nafurahisha sana. Jambo la kufurahisha sana kuona kwambia ni surprise unatufanyia tulikuwa tunajiatendre kitu kikubwa kama hiki. Haiko ya kila mtu. Ndio maana félicitations et courage. Tutakuwa na wewe bega kwa bega tutakuunga mkono. Tena usikue msiri hivi tunafanya watu surprise.
Ungetuambia mapema tujue tunajiandaa kunini. Mangine makubwa yanakuja. Unafurahisha roho yetu sana. Asante sana. Niko na swali kidogo DJ Fanny. Yo, mwenye katoni mbele banhaze daji. Platform show. Platform show.